Hello guys, ಇವತ್ತು we are reviewing NS400Z 2025 model. First video namgaldu, so don't judge us too much. Please judge us, let us know if we can improve. Please, details go. Okay. Let's talk about the 2024 model also, comparing with this. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. First 2025 ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಲ್ಲ. Okay. So to start up with, we are going to be covering the review into 4 parts. Engine, brakes, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೈರ್ಸು. ಫಸ್ಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ ಇಂಜಿನ್ ಇಸ್ ಅ 373cc 43 PS 35 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಇಂಜಿನ್. as he told, 373cc 43 PS 35 Nm torque. ಮಾಡಬೇಕಾ? ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೀಪ್ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ and it is a single cylinder bike with 4 valve and it's a DOHC, meaning DOHC in a simple terms ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ for example 4 valves ಅಲ್ಲಿ 2 valves for inlet and 2 valves for exhaust. So for every 2 valves there is one camshaft, DOHC, dual overhead camshaft. So this is what decides the timing of opening and closing of the valves. And as we told, it's a single cylinder vehicle. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2025 and 2024 ಮಾಡೆಲ್. Okay. What is it exactly engine ಅಲ್ಲಿ? Okay, to put it in very simple terms, the 2024 model used to come in 40 PS and it used to have 35 Nm torque, which is the same figure as right now. So the main difference what came is right now in the 2025 model, and we took this at the right time. Ivaga 373cc inda he is downgraded. So right now in the 2025 NS400Z UG model, it comes with 43 PS power up by 3 basically, and same 35 Nm torque. He achieved this from forged piston plus he's calibrated the ECU and he's revised the cam timing and the valve train. That is how he achieved this extra 3 PS. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಪಿಂಡ ಯಾವ ಬೋಳಿ ಮಗನಿಗೆ ಅರ್ಥ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಂಪೇರ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ RC390 or the Duke 390, ಬಟ್ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರಿ, ಅಗೇನ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಇವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಇಂಟು ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್? Okay, in the front it comes with a 320 mm pedal disc. And it comes with a sintered brake pad, and for this price range that is honestly amazing. ಸರಿ, ಫಸ್ಟು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ 230 mm ತಾನೆ? ರೈಟ್, 230 mm pedal disc, organic brake pads. The calipers are Grimeca, both front and back. The calipers are Grimeca, same as Dominar. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವಾಗ 2024 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು NS ಮತ್ತು ENS. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಐ ಬಿಲೀವ್ ಮುಂಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆ ಚೇಂಜ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ಹೇಳು? 2024 ಮಾಡೆಲ್ದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಸನಲಿ ರೋಡ್ ಒನ್, ಸೊ ಐ ನೋ ಹೌ ಬ್ಯಾಡ್ ದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ವಾಸ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್, ದ ಟೈರ್ಸ್ ವರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪವರ್. ಟೈರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ಮುಂಚೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವರು ಗ್ಲಾಸು, ರಬ್ಬರು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ನ ಬೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದಿಸ್ ವುಡಂಟ್ ಟೇಕ್ ಮಚ್ ಹೀಟ್ ಲೈಕ್ ಸಿಂಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್. ಇಂಥ ಬೈಕ್ಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ಫೈನ್, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೂ ರೈಡ್ ವೆರಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಲ್ವಾ, 100 120 ಅಥವಾ ಹೈವೇ ತುಂಬ ಮಾಡೋರು, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟು ಮಚ್ ಹೀಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಚಿಂದು ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇರ್ ತುಂಬ ಅದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಬೈಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅವುಗಳದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪೋಸ್ ಅ ಬಿಟ್ ಡೇಂಜರಸ್. ಸರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ 2024 ಮಾಡೆಲ್. ಇವಾಗ 2025 ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಸಿಂಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಿಮೈನ್ಸ್. ಸಿ, ನನಗೆ ದಿಸ್ ರಿಮೈಂಡ್ಸ್ ಮಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ GT650 ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಓಡಿದ್ದು 4000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನೋ ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಮೈ ಲೆಗ್ ಆನ್ ದ ಬ್ರೇಕ್. ಬಟ್ ಆದರೂ ವೈ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್? It depends on the riding style also. You ride, every person has their own riding style. We are not promoting any kind of harsh or aggressive riding, but everyone has their own style. Personally, we ride a bit aggressively, more than me, but you ride very aggressively. So ning hange aggressive agi braking ning ಮಾಡ್ತೀಯ in situations that slowly wears out your brake. ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. It was only ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಚ್. See, even though we think that ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ,
the brakes already have a preload set. ನೀನು ಕಾಲು ಒಂಚೂರು ರಿಟರ್ನು ಇಟ್ಸ್ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಫೈನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಲೋಡ್. ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡೆ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸರಿ, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಡೀಪ್ ಇಂಟು ಇಟ್. ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ತಲೆಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿವನ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೋಕ್, ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ನಾನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ನನ್ನ ರೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟಾಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಟರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳು? ವೆಲ್, ಸಿಂಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಬೌಂಡ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್. ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಓಡಿಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೋನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಶೋರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೋಸ್ ದಟ್ ದ ಮೇನ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಆರ್ the front brakes. Correct, 70 okay to 80%. Correct, almost 70 to 80%. We should practically be using the front brakes itself. So what he's done, he's balanced it. ಮುಂದ್ಗಡೆ sintered brakes ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇಟ್ಟಿಯಾನೆ. And ಹಿಂದ್ಗಡೆ due to its 230 mm disc, putting a sintered brake in that wouldn't be very good. ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಪ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂದೇನು. So he found that perfect balance. So that will lead to, let's say, the rear skidding. Exactly. So ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಕಾರ್ನರಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತತಿಲ್ಲ ಇಫ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆನು ಸಿಂಟರ್ಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಅಂದರೆ. ಓಕೆ, ಸರಿ. ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಡ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೈರ್ಸ್. ಇವಾಗ ಸರಿ, ಟೈರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ದ ಟೈರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ 2024 ಆಲ್ಸೋ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸನ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜುಟ್ಟಾಕೊಂತ. But anyways, jumping back to the tire on this bike, before in the 2024 model it used to be MRF Rev Z. The grip was horrible and I can't stress it enough. ಎಷ್ಟು ಕಚ್ಚಡವಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಹೆವಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಐ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಬಜಾಜ್. ಅವನ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಏನೇನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ 2025 model he corrected it. Example, brakes and the tires also. Now what it comes is Apollo Alpha H1. The grip on this is really amazing. ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಈವನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ನರಿಂಗ್, ಯು ಹವ್ ರೋಡ್ ಇಟ್, ಯು ವಿಲ್ ನೋ ಇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಏನು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ಲಿ. ಏನೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋದಾನು ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ MRF Rev Z. Okay, so majorly what he did is he took the customer complaints and he fixed it by putting this Apollo H1 and he changed brakes. And I'll tell you what I appreciate. He did all this at just 7,000 to 8,000 price hike. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ he managed in just such a small budget. ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅರೆ ನಾವು we are not promoting Bajaj, just information. Yeah, we are going to talk about the bad things also about this bike. ಸರಿ, ಓಕೆ. ಸೊ 2024 ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ 140 ಸೆಕ್ಷನ್ ತಾನೆ? ರೈಟ್, ಮುಂಚೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ 140 ಸೆಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ 110 ಸೆಕ್ಷನ್ and R17. Even now it is 110 section with R17. Before it used to be 140 on the back. Now it is 150 section with R17. Okay. The R17 remains constant, but he has made the tire a bit wider. So that increased the grip also, honestly. Okay, good. Yeah. So ಇವಾಗ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದು ನಮ್ಮ, there's a lot more things to speak about. ಅರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Part 1. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಸ್. ನನಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. No, I mean I am a very newbie to all this, but I will be making the best out of it, what I have knowledge. We are going to speak about suspensions ಇವಾಗ. Okay. Again, like I mentioned, ಇವರೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಸ್. ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ 43 mm ಇದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಡೌನ್ ಫೋರ್ಕು ಬೈ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ 6 ಸೆಟಪ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಇದು ಫೋರ್ಕು, ಐ ಮೀನ್ ಮೋನೋಶಾಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನು. ಬೈ ಫ್ರಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಂದಾಗ ದೇ ವುಡ್ ಹವ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 3 to 4, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್ವೈಟ್ ಓಕೆ. For solo or pillion it is okay, but you can set it for a track day. If you want to set it, you can set it 1 to 2 ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ಅಥವಾ if you want someone, ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಂತರ ಇರೋರು ಹಿಂದೆ ಕೂತಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಥರ ಇರೋ ಕೂತಾನೆ ಹಿಂದೆ 5 to 6 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಲಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಈ ಪಿಲಿಯನ್ ಜೊತೆ 5 to 6 ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಡೆದಿರುವವರು ಯಾರು? ಇದು ಸಿ ಟೈಪ್ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಬಟ್ ನೌ ಜಂಪಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದ ಬೈಕ್, it has 4 riding modes. Okay, and these modes actually work when compared to ನೋಡಬೇಕು. ನಾನು ಓಡಿಸಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ನೋಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ತೀಯ. To the most important feature of the bike, it has 4 riding modes. Okay,
and these modes actually work when compared to when compared to the 2024 model. These modes actually work. It has sports mode, it has rain mode, it has off-road mode, and normally we ride it in road mode. And he's speak about the quick shifter, bro. Sports mode ali. No, actually quick shifter is the wrong term. What Bajaj calls for this is a sport shifter. Okay, got it. It works via sensor. It works via sensor, and we are going to be doing a ride review also. We'll explain in that how that works. Okay, correct. But anyways, it does have a bi-directional sports shift or a quick shift or whatever you'd like to call. And he's increased the red line of the bike by 1000. It red lines at 10,700 RPM only in sports mode adre. Okay, so 2024 was 9,700 yes RPM. Okay, and 10,700 is only for sports. Okay. Otherwise it goes up to around 10,000 to 10,000 RPM. That's where it red lines, which is amazing, which is honestly amazing. But anyways, what I observed is that the sports mode actually works on this bike, unlike 2024 model. 2024 model, even that had a ride with throttle, you would never feel that throttle in open matter. You would never feel that is it called ride with throttle or ride by throttle? Ride by throttle. My bad. ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಭಾರತವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. Okay, so but in this model sports mode ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಕಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗುರು, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ. I know. But one thing, even though the price on this may be less, you should always treat this bike as an actual 400cc bike, because the mileage it gives, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ನಿಧಾನ ಕೊಡಿಸಿ, ಎಷ್ಟೇ ಚೆಚ್ಚಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಡ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸಿ, ಏನೇ ಮಾಡಿ, 20 to 25 is maximum 25 ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು when you are very generous, otherwise 25 ಬರಲ್ಲ. So basically buy ಮಾಡಕ್ಕೆ it is a steal. The price point is amazing, correct. The maintenance and how you need to take care of it is like any other 400cc bike. Absolutely. The maintenance is going to be quite costly on this. The first service itself came up to around 2,000. I mean, I'm first not service, free service. No? The free service. I'm not complaining, but you should take care of this as an actual 400cc bike, which it is. What is the similarity between what is the similarity between the initial generation Dukes 390s and the NS400? Nanyen punter alla, but from the knowledge I have, it shares the same lineage of the 373cc motor, basically the Duke generation 1 and this the 390, and this has the same motor in it, but ಏನಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡಾಮಿನರ್ಗೆ they have just tuned it differently. That's it, nothing else. ಅಷ್ಟೇ, tuning different ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ನೋಡಂಗಿದ್ರೆ okay, KTMs are notoriously known for their camshaft issues. ಒಂಥರ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋಣ. okay, does this have the same problem? No, not really. ನಾನು ಓಡಿಸಿದಿಂದ observed only one major issue in this, like major, I actually mean catastrophic issue, and that is that every month or every few weeks I'm observing that the coolant is reducing a lot. Minimum level ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ, but it is always reducing, so I need to get that checked. Whoever sees the video ನೋಡಿದವರು please give us suggestions. anyways ನಾಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದು ಗಾಡಿನ, ಆದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೂ ಈ ಥರ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ let us know. So you're telling me, apart from that issue which you have seen only on this bike, ಬೇರೆ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲೂ ಆ ಥರ ಇದೆಯಾ, ರಿವ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಯಾವ್ದಾರು? No, not really. Okay, ಅಂದರೆ you're telling me this is more reliable than the initial it is quite reliable, but Bajaj is always, for example, ಯಾರು ತುಂಬ ಸ್ಮೂತ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಓಡಿಸೋರ್ಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ they will feel the gear to be very mechanically clunky. Okay, ಎತ್ತದ ಗೇರು ಠಕ್ sound, you know that the bike is changing gear. when you are aggressively riding, gear change ಮಾಡಿದಾಗ you get to know bike gear change ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So that one thing, it's not a major downside. GT650 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಪಾಪ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಫೀಲ್ ಸ್ಮೂತ್. Everyone have their own opinion. ನಾನು ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇರಿಟೇಷನ್. Let us give a small list of pros and cons on this. Okay, pros ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿ. Okay, ಹೇಳಿ, just to clarify, he's my own elder brother, but anyways, looks probably ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. Shut up. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದ್ವೇಷ? Anyways, for pros, I'm going to tell that at this price point, what he's given is really amazing. It's actually amazing. 4 riding modes, and in the 2025 model, those 4 modes are actually usable. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಸರಿಗಂತ ಅಲ್ಲ ಇರೋದು. And again, Bluetooth connectivity ಇದೆ, and
Yeah, you can put maps. It's not very good. I've used it. It's not very good, but yeah, it's quite good. The bike, the grip, the braking, everything is actually very good. Correct. And the engine especially is a tried and tested Yeah. engine. So of course KTM Very sourced powerful. ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. You know what? This bike, I'll say that this is truly one of those bike which you can take to the highway. You can ride it in the city comfortably. It is very, nimble. Maneuver ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. And very rarely, if you like the track, you can take it to a track day. You can. It can perform even on track days, honestly. ಸರಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ನೀನು ಹೈವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನ್ ನಾಪ್ಕೊಬಂತು. ಇವಾಗ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೈವೇ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಗಾಡಿನ ಲೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೆವಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್. that comes under the con. Definitely. It's not something you cannot live with, but ತುಂಬಾ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತೆ. Yeah, the vibrations are too much. After 5500 rpm ಆಮೇಲೆ vibrations actually creep in. ಸರಿಯಾಗಿದೆ. And a lower rpm ಅಲ್ಲಿ the bike literally asks you to keep pushing it. ಎಳಿ ಅಂತ ಇದೆ ಕೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು of course anyone who has ridden KTMs ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ, with regards to the lower rpm point. Apart that, there's no much cons, I would say personally. ಓಕೆ, ಇದು ಪ್ರೋನು ಅಂತಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕಾನ್ ಅಂತಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌ accessible, very easily accessible. The level of engine, technology, everything makes it. I would say that comes on a con. It can come on a con, which leads me to my next question. See, is it beginner friendly? It is not beginner friendly. Okay. I would say it's not beginner friendly. You I'm very sure you all know Duke generation first ಬಂದಾಗ the amount of accidents which used to happen on ಅದನ್ನ Duke. ಚಾಸಸ್ ಇಶ್ಯೂನು ಇತ್ತು ಅವಾಗ. Irrespective, the power was too much for the Indian market. It was Correct. too much. Correct. The same thing is with this, but at this price point, it's accessible to many people. People who are thinking of NS200 will just save up a few more thousand and just go for this. ಹಂಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. Correct. Yeah. Yes, you can say that. So yeah, the power is really too much. If you have a few months or a few years of experience riding, this is really a good machine. Let it be for city, highway, whatever. It's really good. But no experience. If it's your first bike, I wouldn't recommend it. Okay. So that's it for now. For now, we'll meet you on a again. ride review. But ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, shall we start her up? Oh, definitely. Okay. So that's it. Shall we start her up? Yes, please. Let us. ಇದರಿಂದ ನಂಗೆ ಜ್ಞಾಪನ ಅಂತೂ I actually love the front design. The lightning kind of design he's given ಮುಂದ್ಗಡೆ, it is actually very nice, and the projector light is also so strong. Once ಈ night ride ಮಾಡಿದಾಗ we'll just show it. It's actually very good. The lights are amazing. Okay. ಹಂಗಿದ್ರೆ one more The con. Creta of bikes. Anyways, it's a bad comparison, man. Anyways, one more con is I don't really like how good it, or I don't really like how it looks from the behind. It just, Yeah, it's like NS200 correct. from the behind. Sorry, okay. So let us start her up. Sounds like any other single cylinder. It has that. You can make out that it's single cylinder. That punchy sound is there. Okay, so that's it. We will come back. For a ride review. Correct. Next, we'll go on a ride. Okay, guys. Thank you. Bye bye. And ಇಷ್ಟು ಸೊಳ್ಳೆ ಕೇಳಿ ಕಚ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬು, ಲೈಕು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. See you, ಟಾಟಾ, bye bye. Sarapakara